Hi guys, welcome to Photoshop theory series on PK100. So today's question is, what is Gaussian blur? Named of mathematician Carl Friedrich Gauss, rhymes with grouse. Gaussian, go, see, and blur is application of mathematically function to a image in order to blur it. It's like line a translate material like volume on a top of image. Say photographer Cathon Waltz, it softens everything out. A type of low pass filter. Gaussian blur, smooth uneven pixel value in an image by cutting out the extreme outliers. When to use Gaussian blur? Photographers and designers choose Gaussian function for survival purpose. If you take a photo in low light and the resulting image has a lot of noise, Gaussian blur can mute the noise. If you want the late text over of image, a Gaussian blur can soften the image so the text stand out more clearly. In product photography, you can direct the viewer's eyes to contain part of image by applying a Gaussian blur to every other part of image. People's eyes will naturally move up the sharpest area. You might also use the blur to hide a features of a person, license plate or brand logo you don't have permission to use. So तुम्हाला जर बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या PK100 YouTube चॅनल वरती बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या YouTube चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट. थँक यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक यू.